just had any successes or any success with the cooperation agreement? The answer is no. From the word go in June 2022, I personally, actually, I wouldn't say scrapped it or did anything, but went against the cooperation agreement because nothing could be fulfilled in it. 2 months later, the president himself of the Republic of Uganda that signed this cooperation agreement told the nation that he does not agree with what Mao was telling the crowd here, transition, peaceful transition, and all these things. He said Mao was overthinking. So there is, if you're Ugandans, you can tell us whether you've seen anything that has changed since Mao joined the government, apart from selling his soul. That is one. Two was that he's the only person that can unite the Democratic Party. Mr. Mao has been around for 15 years. I don't think there were no presidents before him, and I don't think he thinks that there will not be anyone after him. And I would want him to show us his levels of unification that he has done. If you went to all the elders in the east, in the north, he was in Tororo, he was in Lango, he was in West Nile. All of the elders were telling him, you know, this what you did, we don't even understand. We are here as a party that checks government, a party that sits and represents the lowest, the marginalized society. Today he's talking of the door that brings in members is very wide, and the one that exits members is wide. You can enter and leave at your will. Is that what the Democratic Party stands for? Today, a president of Democratic Party can stand in front of people and abuse them and say stupidity should have a cost. Remember when he said if stupidity had a cost, Ugandans would be very rich. Uganda would be very rich if stupidity was taxable. Is that really a statement that comes from somebody that knows that people are in UPE and they are ignorant about what's going on? They kill a border man not knowing that the opportunities of this border man were taken by government when 10,000 billion were lost in the last financial year. He knows people are ignorant, but then he abuses them stupidity. We are not that party. We are calm. We go down and listen to these people, teach them what's going on. We suffer with them, hold their hand and take them on, show them opportunities. So there is nothing like unification. It is a thing where when we are towards elections, he comes up with a lot of words. He does a lot of literature. He must have been a literature teacher at one time. So there's nothing he has done to unify us. One, you're all aware that recently we nominated for or returned forms for the nominations of the Democratic Party President General position. And it is in my interest that I become the next President General. However, it is also in my interest to speak to the world the truth of what is going on during these nominations. Some things we don't need to wait. We need to tell the public out there. For the leaders that they are going to get today, the leaders that we are going to provide from Democratic Party today are going to be the leaders that are going to go for the presidential elections, the member of parliament positions, the councillors, and everyone. So the people we are going to give cards are going to be a direct reflection of what is going on in the Democratic Party today. So it is important that at this time, we tell you the step-by-step procedures that we are taking in order to make sure that we give you quality
from Democratic Party. First and foremost, I'm aggrieved by the fees, exorbitant fees that were charged by the Electoral Commission. We have always blamed the NRM for the 3 million for members of parliament and the 20 million for the presidential candidate. But today, Democratic Party, that doesn't even have a single business, that has not even tried to get its own members jobs in government, is charging 10 million for a presidential candidate, 5 million for a secretary general, 5 million for a chairman, 5 million for a vice president, 1 million, 1.5 million for publicity secretary. How will the youth participate in this? We have gentlemen from the universities, we have gentlemen from all walks of life that do not have money that can pay for these kind of positions. So that was discriminatory. It was abusive. Democratic Party is not supposed to charge anything for anybody that wants to stand. It's really painful that we are actually eliminating some people just because they have failed to pay. People were at the headquarters crying. Some few actually managed to get half of the fees. You'll find somebody wants a position, they have 300 or 200 out of 500. Kamya Kasozi, one of Mr. Rulme's assistants, had 1.1 million out of 1.4 for deputy secretary, out of 1.5 for deputy secretary general. He missed by 400,000. You'd find others actually with no money at all. But these are eligible leaders. They have been in the Democratic Party for a long time, and they know what to do. So that is one of my points of contention. The other is about the Electoral Commission that is helping us or is serving during this time, the Electoral Management Committee. You find that we are all over against what Museveni is calling an independent Electoral Commission, where he's the one that appoints everyone. He appoints the judges, he appoints the chairman of the Electoral Commission, he appoints almost everyone during the electoral process. Then you find it is exactly what the Democratic Party is doing. A secretary general is on the electoral committee. He's present. An accountant is present. People that are part of the process are also the same people that are vetting the process and receiving the forms. How different are we from the NRM? How different are we from this government that we are supposed to, tell the truth? So that has also become a point of contention. Would have gotten an independent team to receive the papers, do the vetting, and then come up with the report. Not handing in, you are a secretary general, you're standing around in the name of supervision, you're Mr. Mutenyo, you're standing around, you've been on platforms, radio, TV, social media, everywhere, abusing anyone that tries to attack the current president of Democratic Party, President General of Democratic Party, and you're the same person that is leading the Electoral Commission to take him on. So what's that? The other is about liberty to express yourself at the party. We are there on Monday for nomination, on 5th. We are practically blocked from entering the headquarters. We are only allowed to come in with only 5 members. The person that is going to stand, the nominator and seconder, and some 2 people. Then on the day when the incumbent was coming, the gates were open.
The gates were open, everyone was free to enter, dance, shout, and everything. Then how different are you from the NRM? That the government that you want to unseat, if there is no freedom of expression and liberty at your own party headquarters. I would also hint on the mode of payment. Even when these fees were exorbitant, you find that some people were bringing cash on the nomination table, then the accountant goes back with the money and hands it over to somebody else to come back with the same amount. Same notes, 5,000 notes, same bundles, 2 bundles exchanging hands. One goes, after two, 3 people have nominated, he walks out for a short call, comes back from a one hearing's office. After sitting, then somebody else comes back with the same money. Others came in with checks. The vice president of the party, Fred Mukasambide, came with a check. How do we verify a check and nominate someone at that table at that time? Very many people have been nominated without paying. These monies that they are receiving are not reflecting on the party account. You charge exorbitantly, and then you start exchanging the same money with these other people, and it is a process that is being done by the people that are sitting and vetting the team that is bringing its papers. That was wrong. I'm also going to talk about the amendments. You're well aware that we came up with a few amendments over time that were supposed to be gazetted within 21 days after the resolutions in the different national councils, national executive committees, and whatever we agreed. Only to find just recently that these amendments were taken to Mr. Ssebamala a few weeks ago, I think 2 weeks ago, to be considered. It is against the Parties and Organization Act completely, because they are supposed to take these amendments within 21 days. And you find that some of the amendments that were presented are not the ones that we actually discussed in the different national councils and delegates conferences. So they did not report to the party what they are taking to Mr. Ssebamala. And I urge Mr. Ssebamala not to fall into a trap of gazetting. Actually, I saw the gazette, but not to allow such. We have written a petition against that gazette, and I hope he has received it. You cannot gazette beyond 21 days. And most of these amendments that they are forwarding to you are not the true reflection of what was discussed by the National Delegates Conference. The other point of quotation, after nomination, I have reliably been informed that there is a team led by the vice president of the party and some contestants that we are supposed to be in a race with, that I don't want to mention here today, that have decided to put a petition against my standing or contesting under the guise of using the party constitution. I think it is around clause 64, where they say I'm supposed to be in the National Council for 5 years or be an active member for 10 years. And the petition is being drafted. I'm sure it will be given to the party later today. During my submission of my papers, I managed to attach all the cards that show how active I've been in this party. The card of 2024,
the card of 2022, the card of 2020, that is the party membership cards, the card of 2010, they are all here, 2005 and 2015, all of them are attached. How do we measure activeness in the party? Where is the list of active members of the party? And how does the headquarters get to know that somebody is active in Kapriabiong up there, or in Kabong, or somewhere in Arua, or in Agago, or in Chisolo? How does the headquarters get to know who is active and not active? It should be by just a reference letter, which reference letter from the branch was attached. We have funded this party. They will go on to say that I was in government before I joined parliament. True, I was in government, resigned, went back to school in 2015 for a master's in institutional leadership and management in UMI, and I completed in 2018. 2017 I graduated in 2018. At the time I was studying, I was not a member. I was not working for civil service, and I was actively involved in politics. Hence, after those 5 years, is why I was able to go and beat the Vice President of the Republic of Uganda. Then, Mr. Edward Twanuka II. I cannot have gone in 2020 to win an election in 2021. I prepared the structures, I did everything within that time. Needless to say, that if you took the President General's words that he waived my candidature, he had to waive some things. That means I enjoy the same rights. In the event that you have given a political waiver, you enjoy the same rights as any other candidate that has stood. Meaning everything that he says is null and void. Everything was waived. If we take his narrative, that means I was waived for the 5 years until today. I've been 5 years in council and plus. So I want to send a message to the people that are drafting this petition. Democratic Party has been in captivity for quite some time. We members of parliament cannot even discuss on the floor of parliament without consulting the NRM as per the cooperation agreement. This cooperation agreement that was drafted was to do everything with the NRM, vote with them, consult them, do everything with the NRM for as long as you're members of parliament. Even if you're bringing a private member's bill, you're supposed to first request them. In matters of supply, where we are supposed to vote, which money goes to what, we are supposed to first request the NRM or even be in tandem with them. That's the cooperation agreement that was signed. And that is what we are against. And I'm telling you that we shall not agree to this. We have been in captivity for quite some time, and this is the end of it all. The party must go back to its original principles of truth and justice and fight for the wananchi, for God and my country. Uganda. Mfunye okutegeezebwa, ntegeezeddwako ebintu bingi okuva bwe natwalayo empapula okwesimba ku kifo kya President General wa Democratic Party. Kinaategeerekekwa nti ffe tetukkiriziganya na kusasula ssente ezennyingi. Tubadde tuvumaganya NRM nga tugigamba ssente miliyoni 3 zesasuza abantu abaagala okwesimba ku bwaka bwa parliament, ssente nnyingi nnyo. Emiliyoni 2 ze basaba presidential candidate, ssente nnyingi nnyo. Naye kyewuunyisa okuba nga ate ffe nnyini abalina okuwabula mukulu Museveni ne gavumenti ye, ate ffe twataddewo emiliyoni 10 bw'oba oyagala kwesimba kwa president General, miliyoni 5 kuba chairman w'ekibiina, miliyoni 5 kuba vice president w'ekibiina, miliyoni 5 kuba secretary general w'ekibiina. Abavubuka abato abaagala okweddiza eggwanga lino balitwale mu maaso ng'obudde bwabwe bwe bwakaakati. Lwaki tubalemesa? Era bwe ezo ssente bazijje waffe abatabafuniranga mirimu. Democratic Party
yakafunira abavubuka bameka emirimu abo beesaba miliyoni 10 miliyoni 5 miliyoni 1 miliyoni 1.5 bangi balemereddwa okusasula. Omukulu Kamya Kasozi ayagala okubeera deputy organizing secretary yasasuddeko miliyoni 1.10 nga teyesina muvubuka naye ng'abulako emitwalo 4. Abantu abalala bangi basasuddeko emitwalo 3 bavuzaako 2 ate nga bagamba ennaku z'okunominate nga ziri 2, 5 ne 6 bw'otawaayo ssente tojja kukola ki, tojja kuyitamu. Ekyo tukivumirira ne sekuvumirira yenna. Democratic Party ya muntu wa wansi, omuntu wa wansi tabeera na ssente nnyingi bwe zityo. Ekyokubiri kwe kuba nti n'akakiiko k'ebyokulonda bulijjo tukavumirira okuba nti mukulu Museveni yakalonda n'alonda abakubiriza akakiiko n'alonda buli omu. Naye ate ne mu Democratic Party ate abakulembeze bennyini aba Democratic Party betwagala okujjawo ate be bakubiriza okulonda. Era n'abantu abadde baboogerera engeri gye badde enkola yaabwe engeri gye badde nnungi ennyo nga Mutenyo ku marediyo ku mativi ku mitimbagano gyonna ate be bakulira ebyokulonda. Twandibadde tuteekawo akakiiko oba ekitongole ekitatumanyiiko ekitamanyi muntu n'omu ne kijja ne kifuna empapula ne kiziyitamu ne kifulumya ripooti okukkiriza ffeffe nnyini oli awo oli secretary general oyimiridde awo n'agenda okuvuganya n'ajja n'akuwa n'oleeta abaana babiri omu mukozi ow'awaka omulala wa mukozi w'oku kyaki n'abeera ng'ate be bakwata empapula z'ekibiina. Ekyo tukivumirira. Temwabaddemu independence mu Electoral Commission tetugiraba. Ekyokusatu ekibiina tetukyeyagaliramu ekitebe tetukyeyagalirako. Bwe twali tutwala empapula geeti baazigala ne batusaba abantu 5. Abantu abo 5 nga kuli ggwe adeese empapula n'abakweyimiridde 2 n'abalala 2 be baba bakuwa ayinza okuba mukyalawo oba n'abaana oba mukyalawo ne mukwano gwo. Abantu 5 bokka nga bebakkiriza okuyingira. Naye ku lunaku ate ye aliko president general gwe twagala okujjako lwe yabadde ajja geeti baazigudde buli ayagala n'ayingira ne yeetaaya. Bannakibiina tebakyeyagalira ku kitebe kyabwe, babasosola. Ekyo kirina okukyuka. Ensasula abantu abadde balina okusasula ssente nga batuuka wali ne basasula aleese ssente bwabadde mu bbando bw'50,000 bubiri nga bamala okutuusa wali ng'ate accountant abukwata nga abuteeka mu nsawo nga yeebuzaabuza ng'addayo ng'ate abuwa omutomola nga abukomyawo. Ekyo tukivumirira. Abantu bangi tebasasudde ate abaabwe babadde badde emabega ne babawa ssente zezimu ne bakomawo ne bazisasula ne bagamba nti no basasudde. Buli muntu eyabadde asasula yabadde alina kuteeka ssente ezo ku akawunti y'ekibiina. Ne tubala ne tulaba nti okay, bano bonna be basasudde babadde abakandidate 10 abasasudde miliyoni 1 ze miliyoni 10 miliyoni 5 ze miliyoni 10 abasasudde miliyoni 5 10 ze miliyoni 5 ne tubala ssente zonna nga kweziri. Naye kati tugenda kutuuka ekiseera nga twalabye abantu bangi banominatinga bakugambe nti tebasasudde oba bakugambe otuuke ng'olina abantu bogenda okuvuganya nga tebaleese ssente. Omu n'aleeta cheque, vice president w'ekibiina Mukasambidde yaleese cheque. Kati tugende ddi mu banka tukebere okumanya ate emize gye tugimanyi. Tutandika okubuuza ate kati ssente zinate yabawusinze n'ebirala ebyo byonna ate tubireete nti tugambe nti ate kati Mukasambidde teyasasudde ssente kubanga ekyo kiri mu giraasi nti teyasasudde era omuntu eyamwesimbyeko ayiseewo an opposite. Ekyo nakyo twakirabye. Ekirala kye badde boogerako kyekyokuba nti no Ssebamala taweza myaka 5 ku National Council oba myaka 10 ng'ali mu kibiina. Kyeraga lwatu nti kaadi zonna pate kaadi za myaka 10 za myaka 2 nazibateereddeko ng'ate ekibiina kyennyini kye kyazimpa. Buli mwaka bwe batunda kaadi z'ekibiina najja n'enginona. Ssente z'ebyo zange enkalu nenziteeka mu byobufuzi n'akalulu n'ennoonya ne bakansala bammeeya ne
n'ababaka ba parliament ne bajja mu parliament tumanyira ku kyani abadde active n'atabadde nga ali Kapra Byonge eyo ali Gulu ali eyo Aluwa Jumani ali Luddawa ali Masaka eyo wansi Rakai abakulira branches ezo ba chairman we balina okuandika reference letters eziraga nti tubadde active era abo ba chairman baziwandiise kati gwe tosobola kutuula ku headquarter n'ogamba nti bano tebali active kubanga list y'abali active togiina naye ne bwewandibadde ogiina ng'osinziira ku kuba tino nali nkolera gavumenti nagireka mu 2014 2015 netandika okusoma ku Uganda Management Institute masters y'okukulembera ebitongole n'olw'ensonga eyo okuva 2015 tuka 2024 banawezadde emyaka 10 ze boogerako n'okuba nti no mu National Council siwezeza myaka 5 tosobola ngamba mwana ayagala kutuula P7 bw'omuwa ekigezo mu P6 nti okoze bubi okuyita ekigezo ng'okyali mu P6 ng'ate olina kutuula bigezo ng'oli mu P7 gwe otaddewo ebigezo nga wabulayo emyezi 2 ebigezo n'enkuleetera buli kisaanyizo ekibyetaagisa ndi ate kati engeri National Council gye badde ebuzaako emyezi 2 okuggwa okuweza emyaka 5 gw'obulako emyezi 2 okuweza emyaka 5 n'olw'ensonga eyo tojja kwa kyokka ng'ekibiina si kivuddeemu ne mu National Council sivuddeemu nakati obuzaako gino emyezi 2 egibadde gisigalayo kubanga Delegates Conference twagisise mu maaso ne tugiyiriza mu May mu kifo kya July oba August kati tonnaweza myaka 5 ebyo byonna bikolebwa kunzija mu kalulu era basattira naye agobo obuwaayiro nawulidde twalo n'abaleese ekiwandiiko namutayiika nga bagamba siweza emyaka egyo nga bakulembera vice president n'abamu ku abo be twesimbyewo nabo era mujja bawulira naye ebyo byonna byakyewusa bagume tugende mu race bagume tugende mu kalulu bannayuganda basalewo kubanga constitution ya Uganda naye eri very clear nti obuyinza bw'abantu bwe basalawo ani abakulembera article 1 ya constitution n'olw'ensonga eyo tugende tulwanaganire eyo ekisembayo ze amendments ezibadde zikolebwa mukimanyi nti no gye buvuddeko emabega wiiki 2 oba 3 bakwata ekiwandiiko wiiki 2 ne bakitwala mu Electoral Commission okukyusa mu constitution okukyusa okutaataaganya ssemateeka wa Democratic Party ebimu ku bye baatwalayo tetwabikkiriziganyako kubanga byali byayitaako obudde ebirala bye twakkiriziganyako engeri gye baabiwandiikamu si bwe twabikkiriziganyako naye n'obudde okubitwalayo bwali bwayitako kubanga etteeka ligamba nti olina okutwalayo ennongoosereza zonna z'oba oyagala nga mwakazikkiriziganyako obutasukka ennaku 21 ate ennaku 21 zaali zayitako dda n'olw'ensonga eyo ndabula mukulu by'abakama nga bukyali ti tetwagala kulwanagana naawe kubanga twakuweereza petition naye tetwagala kulwanagana naawe ezo amendments ze bakola naawe okimanyi nti nno teziri mu mateeka era nakuwandiikira ebbaluwa nga bakazireeta nti ennaku 21 zaggwako dda ku lwa Katonda n'ensi yange tusaba ekibiina olunaku lw'enkya kubanga nominations zaawedde olunaku lw'enkya kitubuulire bameka abanominatinze kitulage ne ssente mmeka eziri ku akawunti y'ekibiina okukakasa nti buli eyanominatinze kubanga noboba otutte ceeke mwano mu Uganda kati tekyamala lunaku oba 2 nga tebataddeeko ssente so we tuba twanominatinga nga 5 ne 6 tubawadde 7 ne 8 enkya batulage ssente ezateereddwa ku eza nomination fees ezagenze ku akawunti y'ekibiina kubanga naye mukulu wakko oli bwazifuna tazisendeka wuwe ate tewali ssente gye tukozesa nga tetuuse ku akawunti ya kibiina atulage twagala accountability ya ssente ezo zino ze zayingiddeko naye wabeera balina kye bakoze zino ze zirina kye zakoze ffe tuli sure nti abantu abamu tebasasudde ssente naye babakkiriza babanominating abantu abamu tebabadde na mpapula nga tebazijjaayo naye ne bazibaweeraawo nga tebali balina zifuna nga tetunawera nga 3 naye ne bazibaweeraawo ku kitebe baddemu baziteekeyo. We need accountability
for the nomination fees that have been paid. We are very sure and very aware that some people were nominated without paying, and others were using revolving funds amongst them. One pays, the accountant gets the money and takes it back to another to bring it back. So we want that accountability. 5th and 6th were for returning nomination forms. 7th and 8th were for verification of that money. They give us the accountability on 8th of how much money was received, with a clear indication that it is on a bank account. And if it was withdrawn, with them showing us that this is the money that was received on 5th, this is the money that was received on 6th, and this is how we used it after that. But we are very sure, 100% sure, that some people nominated without cash. And others, even when the deadline was 30th for picking papers, some people were given papers to nominate just on 5th and 6th, which was illegal. No matter what method you used, even if you used the internet, you transferred all those were illegal. The nominations, the picking of papers was ending on 30th. The party to give you their list. We shall give you hours afterwards. We have told you some that we are very sure that paid quotas. Enjawulo wakati wange n'abantu abalala nti nze manyidde wenkozesa amateeka, manyidde lwenkozesa ebyobufuzi. Bw'anaabanga mukulu mawo byakozesezza bya mateeka, tujja kukozesa amateeka. Bw'anaaba akozesezza bya bufuzi, tujja kukozesa bya bufuzi. Mu byobufuzi mulimu ebintu bingi, mulimu n'okulwana, mulimu n'okuva mu mbeera, mulimu n'ebirala ebiddako awo. Kubanga ono gwe tuvuganya ye yakwatira ddala emmundu n'atta bangi asobole okutwala obukulembeze. So bingi ebiddako awo byesaagala kusasamaza bantu. Naye nze sijja kukola na buli kimu ng'abalala bwe badde bakikola. Bammanyi engeri gye ntambuza ensonga zange. So bw'anaakozesa amateeka, tujja genda mu mateeka tufune injunction. Bw'ataaga respecting ebiddako teyejjusa. Abantu bangi bali ready okufiira ku kitebe awo nga balwanirira ekibiina kyabwe. Ate guno gwe mukisa gokka gwe tuyina. Tetugenda kulinda myaka mirala 5. Ekyo tekigenda kubaawo. Mulira ensi ezikulaakulanye nga Singapore, balina credentials ze batulira nga omuntu ono yaani. Bali bamusibyeko, yali akozeeko kino, ayina record y'enguzi, ayina kino. We assess moral character. Kubanga kyekibula mu bakulembeze ba wano kati. Nga tebasasudde ssente, sikiwati ne Singapore wali olaba nti basooka kuleeta ssente bwe ziti. Nebasasudde nga moral character y'omuntu, ebitabo bye, okyegedde, recommendations okuva mu bantu ab'obuvunaanyizibwa, ab'enzikiriza ez'enjawulo, ab'ennono, n'abanga omuntu agenda okutuuka wali okwesimba ku kifo nga ddala yatuukiridde. Bano bonna bamuyisiza mu kasengejja. Sente si kyekikulu. Sente buli mukati kitegeeza buli muntu yenna alina sente ajja kujja nga yeesimbe kuba president wa Democratic Party. Registered any successes or any success with the cooperation agreement? The answer is no. From the word go in June 2022, I personally, actually, I wouldn't say scrapped it or did anything, but went against the cooperation agreement because nothing could be fulfilled in it. 2 months later, the president himself of the Republic of Uganda that signed this cooperation agreement told the nation that he does not agree with what Mao was telling the crowd here, transition, peaceful transition, and all these things. He said Mao was overthinking. So there is, if you're Ugandans, you can tell us whether you've seen anything that has changed since Mao joined the government, apart from selling his soul. That is one. 2 was tugifunyemu ekintu n'ekimu nze omu sikiriziganya na cooperation agreement era nagikubirawo nga nakakola ki nakagiwulira nti bagisayinize tewali kye twali tufunye era tekiriyo. Ekyokubiri nti Mao agamba nti ye mugatta bantu nga bwe yali agasaani atulageyo yagasse agamba ye kaya asobola okugatta abantu mu Democratic Party baluwa abantu bafuluma bufulumi wano twakaluzinga ne bamemba ba parliament babiri ne bagenda mu NUP basatu actually
ne mukulu Tamaguzi yakozeewo ki kubanga omugatta abantu yandibadde ayogera nabo ye bw'ayogera nabo wadde tumukkiriza ayogere nabo bame ba parliament abagenda abagambe ki oke temugenda naye kiki nti mujje tugende wa Museveni tuyina endagaano so okukakana nga tewaliwo gwagatta era tewaliwo kyatugattako ne bw'aba agamba akuba eŋŋoma abamu bagiri wala tewali buzibu asooka agatte bano abali okumpi mukulu Besigye ali wali mu kkomera batambulanga bonna nga boogera olulimi lwe lumu kati omu minisita wa justice omulala ali mu kkomera atandike n'oyo okugatta ensi eno ye minisita wa byamateeka alina okuwabula mukulu Museveni amuwabula ki bw'aba Besigye ali mu kkomera wali ali mu kuvundira mu kkomera nga buli kimu ekyetaagisa okufuna obwenkanya yakireeta naye ne bamugamba sigala ng'oli muki mu kkomera kati lwaki tatandika n'ekyo ewa mukulu Museveni amuwabula mu kifo ky'okujja okusooka ate okuwabula ffe kubanga obwa minisita si bwaffe bwa mukulu Museveni na ggwanga lyonna so talina kintu na kimu kyagase ku ggwanga lino naye engeri gyalabika yali ticca wa asomesa oluzungu ayogera oluzungu lungi naye telulina makulu muli ebintu ebiri ku street njagala okubuulira nti Democratic Party terina tteeka nalimu lyogera ku ngeri gy'ova mu constituency n'engeri gy'olaga omuntu ava mu constituency bwe nali ŋŋenda okwesimbayo mu Bukoto Central mukulu sekandisi ye yandaga Bukoto Central ekifo ky'omubaka wa parliament kiri open omuntu yenna asobola okyesimbamu nze bwe mba wendi nsobola okuddayo ne neesimbawo bwe mba siriiwo omuntu omulala yenna asobola okugenda neyeesimbawo twesimba ku kifo si ku muntu n'olw'ensonga eyo sirina kubalaga muntu omwo abantu ba Bukoto Central beesalirewo ani gwe baagala abakulembere sinze nina okubalaga abantu bwe mba wendi well and good bwe mba siriiwo balina okuba nga basobola okugamba nti mubazze bano abeesimbyewo alabika gundi yasinga